வெல்கம் டு அவர் சேனல் மாணவன் ஆசிரியர். இந்த இடம் நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் பயோசுவாலஜி 7 இயர்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பருடைய 2 மார்க் கொஷின் பேங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் ஆஃபீஷியலில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாலஜியில் பயோசுவாலஜி என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் படிக்கணும்னு சொல்லி கொஷின் பேங்க் தான் இது. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன், ரைட் த preventive measures of STDs, write any two objectives of Darwinism, define zymology, what are the stem cells, Amazon forest considered as a lungs of the planet of Earth, justify this and statement, what are the 3 layers of uterine wall, which are called as a nonsense codons and genetic code, அதே மாதிரி differentiate convergent evolution, divergent evolution, name any 4 human viral disease, அதே மாதிரி CFCனா என்ன, எக்ஸ்பான்ஷன், பேன். அடுத்து ஸ்டோனோதெர்ம்ஸ், கேமட்டோஜெனசிஸ், இன்ஃபாஸ்டிசைட் கேட்டிருக்காங்க, ஜெனட்டிக் கோட், டிஃபைன் த டேர்ம் ஆஃப் சூப்பர் பக், டிஃப்ரெண்டைட் பிட்வீன் சொமேட்டிக் செல் ஜீன் தெராப்பி, ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெராப்பி, டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நொட்டாலிட்டி அண்ட் மொட்டாலிட்டி, வாட் இஸ் பார்த்தனோஜெனசிஸ். அடுத்து வாடகத்தாய் கேட்டிருக்காங்க, டிஃப்ரெண்டைட் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் அண்ட் கோடிங் ஸ்டாண்ட், ஹூ இஸ் disproved for the Lamarckism theories of acquired characters how, write the symptoms of filariasis, how does the gene therapy mean, what is parthenogenesis, what is amniocentesis, write the central dogma of protein synthesis, what is vaccine, what is coextensions, what is rapid as a biomagnification, draw and label parts of human sperm cell, define transcription, what are the vestigial organs, give the example, name the some microbes used to production of household food products, define endomysium. In many part of Chennai, number of doves increase their others than crow, what the type of habitat losses in define, what is ovulation, in which day of menstrual cycles takes place, write the cause of Down syndrome, what are the operons, how many operons group are present in E. coli, write any two difference between active and passive immunity, which is referred as a industrial alcohol why, what is the most important applications of human stem cells. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3 மார்க்கு 7 இயர்ஸ் 3 மார்க் கொஷின் பேப்பர். இதில் முக்கியமான 3 மார்க் கொஷின்லாம் இருக்குது நமக்கு. Why the human genome project is called mega project, what is bioremediation, difference between somatic cell gene therapy and germline gene therapy. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் டேட்டா புக், வாட் டு யூ நோன் அபவுட் இட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஜே அண்ட் எஸ் ஷேப்டு க்ளோஸ், வாட் இஸ் மீன் பை ரீஜெனரேஷன், கிவ் த எக்ஸாம்பிள், மென்ஷன் எனி 3 applications of karyotyping, what is single cell protein, write the uses, what are the difference between in situ and ex situ conservation, what are the multipotent cells of involved in real listening for adult tissue, what is the rich source of it. Draw a neat diagram human sperm, what is bioremediation, name any microorganism involved in bioremediation, what is pedogenesis, mention any 2 functions, state the theory of spontaneous generation, classify the pollutants, difference between fatty acid and fatty acids. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் misdirected in immunity response justify, when does the antibiotic resistance of development, different age notality and mortality. In the XY chromosomal system of X determinations, the male have only for X chromosome whereas the female have a 2. How does the organism compensate for the dosage of difference in between for the sexes. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா write the silent features of mutation theory, write the short note of microbial fields of cells, difference between somatic cell gene therapy, germline cell gene therapy, list out any 5 causes of biodiversity losses. In marriage occurs in between for the normal man XH Y minus and heterogeneous hemophilic human XH X, ruled for the result of F1 F2. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா what is ectotopic pregnancy, write the consequences, what is mean by scurvy, write the Lamarckism theory, inheritance of acquired characters, yeast more suitable productions of recombinant interferons in the E. coli, give the reason, list out for the intrinsic factors and extrinsic factors in populations of regulation, what is known as let down reflux, write a note of amniocentesis, name the hormones of secreted by the
thymus gland and mention the two functions that hormones. Write about the gene bank. A characters present in grandfathers goes through the gardens through the daughters. Draw the flow chart this in pattern incidence. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 5 மார்க் கொஸ்டின். இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் நடந்த பயோசாலஜி பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஃபுல் கொஸ்டின் பேங்க் 5 மார்க்குக்கு மட்டும். HGP is a window for treatment of various genetic disorder. Justify the statement. Describe the process of oogenesis. Autoimmunity mischaracters in immune response. Justify. What are the effects of noise pollution? Describe the structure of human sperm within neat label and diagram. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா explain the structure of hemoglobin within suitable diagram. Explain the structure of RNA which play the vital role of protein synthesis in transferring in amino acids in diagram. List out the human activity causing biodiversity losses. What is karyotyping? Write the applications of karyotyping. What is called in medicinal basis? Write a note of management and methods of disposals. Write the goals of human genome project HGP. What is vaccine? Explain the types. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா explain the structure of human ovum within neat label and diagram. Write the silent features of human genome project. ஸோ ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி explain the structure of hemoglobin and suitable diagram. Write the essay of radioactivity waste in management. Explain the process of fertilization and prevention of polyspermy in human. Explain the classical models of Lacoopron proposed by the Jacob and Monod. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா explain the structure of hemoglobin within suitable diagram. Give the account of properties of soil. What are the multiple alleles? Describe the inheritance of humans with an example. The relationship between genes and DNA best to understand for mutation studies. Justify the statement. If the immunological surveillance of effective cancer should be not occurs in justify. We are polluting for water resource in for what will be the consequence of water pollution in the organism. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா write about the methodologies of HGP. Explain the evolutionary path of man. Write the short note on population density, natality and mortality. Write about for effects of chemical used for field in agriculture. ஸோ கண்டிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய பயோசாலஜி கொஷின் பேப்பர் ஆகட்டும் 2 மார்க் 3 மார்க் 5 மார்க்கு எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இதில் இருக்கிறத நல்லா படிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போலேருந்து பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஐடியா தான். எந்த ஏரியா என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, என்ன மாதிரி கம்பல்சரி கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிறந்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காத மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கான் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரிலேட்டடான எல்லா அப்டேட்டும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆல்ரெடி பயோசாலஜி வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோசாலஜி பியூர் சயின்ஸுக்கும் அப்லோட் அடுத்த வீடியோ பண்ணுவோம். பயோ பாட்னி அப்லோட் பண்ணிட்டோம், பயோசாலஜி அப்லோட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் கூட கொஷின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. வீடியோ ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.